Cut. Hey guys, welcome back to our channel Surya and Priyanka. This is Priyanka. మా ఛానల్లో ఇంకా చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి, ప్లీజ్ టు చెక్ దమ్ అవుట్. సో ఈరోజు మన ఈ వీడియోలో మనం సెల్ఫ్గా హెయిర్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. యాక్చువల్లీ మనం హెయిర్ కట్ అంటే కొంచెం ఇర్రెగ్యులర్గా పెరిగిపోతే ఒక 6 monthsకి ఒక్కసారి అయినా చేయించుకోవాలనుకుంటాం. సో దానికి ఒక 2000, 1000, 2000, 3000 ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సాలాన్ యాజ్ వెల్. సో అలా ఖర్చు పెట్టే బదులు యూ కెన్ జస్ట్ ట్రై ఇట్ అవుట్ వన్స్. ఇఫ్ ఇట్ సూట్స్ యూ కెన్ జస్ట్ రెడ్యూస్ యువర్ expenses a little because it comes out really well. As you can see, I have taken a reference of a few videos actually. So దాంట్లో the first one is the Brad Mando's butterfly haircut, which is చాలా పాపులర్ అయిపోయింది. ఎవ్రీబడి ఈస్ కటింగ్ దేర్ హెయిర్ అట్లా. కాకపోతే నేను చిన్న చిన్న మోడిఫికేషన్స్ చేశాను సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ అండ్ నాకు ఎట్లా కావాలో అట్లా రావడం కోసం. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద హెయిర్ కట్ లుక్స్ లైక్. ఐఎమ్ క్వైట్ హ్యాపీ విత్ ఇట్. నాకు ఎట్లా కావాలో అట్లా వచ్చింది. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ ఎడు లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. 3, 2, 1. Starting out with my wet hair. I just came out of my shower and have cut my bangs a lot of times, but this is the first time I'm cutting my full length hair, so I'm excited. All that you need for this are some hair cutting scissors. This is from Allen Truman. I got this from Nika. Rat tail comb and a white tooth comb, clips, some elastics to section your hair. I've just combed out my hair, koncham chikku cheseskuni. So this is how I'm starting out with. I have a little bit of split ends because I've colored my hair, so I just want to get rid of them. That is the reason I'm getting the haircut done now. For the front part of my hair, నేను బ్రాడ్ మ్యాండోస్ బటర్ఫ్లై హెయిర్ కట్ రిఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఫ్రమ్ ది టాప్ ఐఎమ్ సెక్షనింగ్ అవుట్ మై హెయిర్ టిల్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ మై ఇయర్. సో ఇలా సెమీ సర్కిల్లో సెక్షన్ చేసుకున్నాను హెయిర్ని. అండ్ ఇది ఇప్పుడు నేను యూనికార్న్ లాగా ఐఎమ్ గోయిన్ రైట్ విత్ అన్ ఎలాస్టిక్ రైట్ హియర్. హెయిర్ కటింగ్ ఈజీగా ఉండడానికి కొంచెం హెయిర్ వెట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇట్స్ స్ప్రే బాటిల్, ఇట్స్ జస్ట్ వాటర్ అంతే. మై హెయిర్ నేను కొంచెం కొంచెం కట్ చేస్తాను. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు కట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎట్ వన్స్ బికాజ్ తక్కువ కట్ చేస్తే మనం మళ్ళీ కట్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే, బట్ ఎక్కువ కట్ చేస్తే వీ కాంట్ గ్రో ఇట్ బ్యాక్. సో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ I'm going to cut like couple of inches. Point cut this part. Straight గా ఇట్లా పెట్టి కట్ చేస్తే మనకి సాఫ్ట్ ఉంటుంది, ఇట్లా బ్లంట్గా కాకుండా. సో I'm going to do that. ఇంకా కట్ చేయాలనుకుంటే కట్ చేయొచ్చు, బట్ నేను ఒకసారి తీసేసి అసలు ఎంత లెంత్ వస్తుందో చూద్దాం అనుకుంటున్నాను బికాజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు లూజ్ అ లాట్ ఆఫ్ హెయిర్. మనం కావాలంటే మళ్ళీ సెక్షన్ చేసుకోవడం, ఐ మీన్ టై చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. సో ఒకేసారి కట్ చేసేద్దు. యూ జస్ట్ సీ హౌ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ అండ్ దెన్ యూ క్యాన్. I'm kind of happy with how it is looking. ఇక్కడ చూస్తే మీరు లేయర్స్ ఇట్లా ఫామ్ అయినాయి, అంతా చాలా నీట్గా కనిపిస్తుంది. బట్ ఐ వాంట్ గో అ లిటిల్ మోర్ షార్ట్. చాలామంది ఈ హెయిర్ కట్ చేయడం చూసాను నేను, అండ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ పుట్టింగ్ దేర్ రబ్ బ్యాండ్ రైట్ హియర్. అండ్ బట్ మీరు బ్రాడ్ మ్యాండో ట్యుటోరియల్ చూసినట్టయితే ఇట్ విల్ బీ జస్ట్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ యువర్ ఐబ్రోస్. సో పుట్ ఇట్ డౌన్ దేర్ and cut it in an angle like this. So I'm happy with how this is looking.
ఎక్కువ లెంత్ పోలేదు, బట్ ఇట్ హాస్ గివెన్ మీ సమ్ లేయర్స్, సో ఐఎమ్ లైకింగ్ దిస్ ఇన్ ద ఫ్రంట్. సో I'll tie this away for now and let's work on the back part. I'm going to section into two parts. Basically మన ear to ear part తీసుకోండి. బ్రాడ్మాండోస్ ట్యుటోరియల్లో అయితే మిగిలిన బ్యాక్ పార్ట్ అంతా కూడా క్రౌన్కి తీసుకొచ్చి అండ్ దెన్ యూ కట్ ఇట్ ఇన్ ద సేమ్ వే, యూ టైట్ ఇన్ రబ్బర్ బ్యాండ్ అండ్ దెన్ కట్ ఇట్. బట్ దానివల్ల మనకి వెనకాల ఇట్లా వీ షేప్లో వస్తుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ దట్, ఐ వాంట్ సమ్ థిక్నెస్ ఇన్ ద బ్యాక్. సో అందుకని ఐమ్ గోయింగ్ టు స్ట్రైట్ కట్ ద బ్యాక్. దీనిని నేను సెంటర్లోకి పార్ట్ చేసుకున్నాను, ఏదైతే మనం పార్ట్ చేసుకున్నామో దాన్ని సెంటర్లోకి పార్ట్ చేసుకున్నా. దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కట్ ఇట్ స్ట్రైట్. ఇట్లా తీసుకుని జస్ట్ దట్ 2 inches వాట్ ఐవ్ కట్ అబౌవ్ అంతనే ఇక్కడ కూడా కట్ చేసినాను. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ స్ట్రైట్ బట్ నాట్ బ్లంట్, సో కింద వెయిట్ ఉంటుంది కొంచెం. సో ఐ లైక్ ఇట్ దట్. This is my bottom part. The 3 sections that we have done, bottom part is over and the top part is over. So middle part, అయితే మన మిడిల్ సెక్షన్ ఉండిపోయిందో దాన్ని ఇప్పుడు కట్ చేద్దాం మనం. At the same angle which we have cut this part, the first part, same angle లో మనం ఇది కూడా ఒక couple of inches same. అన్నీ కట్ చేసిన తర్వాత కొన్ని ఇట్లా లాంగ్ ఉండిపోయినాయి, సో ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు ట్రిమ్ ఇట్ మ్యాచింగ్ ద రిమైనింగ్ లెంత్. అడ్జస్ట్మెంట్స్కి పాయింట్ కట్ చేయండి, డోంట్ కట్ ఇట్ స్ట్రైట్ అక్రాస్ అగైన్, అట్లా షార్ట్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ మై ఫైనల్ హెయిర్ కట్ డన్. సో నాకు కింద థిక్గా కావాలి, సో దట్ ఐ హ్యావ్ అచీవ్డ్ అండ్ ఐ ఆల్సో వాంటెడ్ అ లిటిల్ లేయర్స్, దట్ ఆల్సో హ్యావ్ గాట్. సో ఐ లైక్ దిస్ వన్. స్ట్రైట్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా కనిపిస్తుంది. ఐ ఆల్సో స్టైల్ అండ్ షో యూ. సో దిస్ ఇస్ హౌ మచ్ వీ హ్యావ్ కట్ డౌన్. యాక్చువల్లీ లెంత్ మన హెయిర్లో చూస్తే ఎక్కువ పోలేదు, బట్ లేయర్స్లో పోవడం వల్ల ఇంత పోయింది. సో ఇలా హెయిర్ టై చేసుకున్నా కూడా చాలా వాల్యూమ్స్గా కనిపిస్తుంది ఈ హెయిర్ కట్ వల్ల. నేను కొంచెం డైసన్తో బ్లో డ్రై చేశాను, దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ దిస్. ఆరెల్స్ నాది ఫోకస్ స్ట్రైట్ హెయిర్, సో అండ్ దిస్ హెయిర్ కట్ ఈస్ లుకింగ్ అమేజింగ్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. So I hope you like this video. Please like, share and subscribe, and for further content please do check this channel out.